Right, okay, we'll try to finish the entire concept of competence and compellability by today's class. So, as we always do, we start in our evidence with the statute. That's how I used to teach evidence for the last couple of years, and this is what we'll do. So, we'll not look at any common law cases with regards to competence and compellability. We'll go straight into the statute, and statute under discussion today is Youth Justice and Criminal Evidence Act. So it's called YJCEA colloquially. So YJCEA 99 deals with competence and compellability of testimonial witnesses. Those who are present in the class may take notes. I will also make this available as soft copies in the group by tonight as well. So you may just focus on listening the lecture rather than writing. Okay? Right? First, the issue of competence. When is a witness competent is the first question, right? A witness is competent if he can give evidence which the court can lawfully receive. So he is able to give evidence. Someone who is able to give evidence is a competent evidence, right? And what is evidence again? Information. So evidence is information. Any witness who can remit or say or avail information before the court is a competent witness. When it comes to the issue of competence, we decide who is competent by looking at whether or not he can give evidence and whether or not, in the second part, whether or not the court can lawfully receive that evidence. Right? And what is the issue of compellability? Can you make him, can you force him, can you require him to give evidence? That is the issue of compellability. So first question is, who is competent? Second question is, if he is competent, is he compellable? Who is competent? Anyone who can give evidence in the court, which the court can lawfully receive. And the issue of compellability is with regards to whether or not you can make him give that evidence. So if he's not wanting to give evidence, he's not trying to give evidence, so there is not a check. Compelled to give evidence. Okay? Now, who are competent? First rule, general rule, third point, check, all persons are competent. So there's a presumption that everyone on this earth is competent. And who is compellable? All persons who are competent are compellable. So check. Who's competent? Everyone. And who's compellable? Those persons who are competent. So the concept of compellability is dependent upon the concept of competence, right? So if someone is competent, you can make him compellable, or you can make him give evidence in the court. So we are studying section 53(1) of YJCEA 1999. 53(1) says, at every stage in criminal proceedings, all persons, whatever their age, are competent to give evidence. So someone who's 3-year-old, is he competent? According to general rule, yes. 70-year-old, yes. 30, 40, all of them are competent. With section 53(1) of YJCEA. And if they are competent, are they compellable? Yes, that's the general rule. Any person who is competent can be compelled to give evidence. So the general rule, as you see, is not very helpful. It says everyone is competent. So how do you categorize who is competent and who is not? It is more important who is not competent. Check. 53(3) subsection. A person who cannot understand question put to him, or whose answers to such questions cannot be understood. যে question গুলো ঠিক মতো বোঝে না আর যদিও সে question বোঝে
সে এমন কোনো অ্যান্সার দেয় সেই অ্যান্সারগুলো ঠিকমতো বোঝা যায় না, তখন আমি ওকে কি বলবো? ইজ অ্যান ইনকম্পিটেন্ট উইটনেস। সো হু ইজ নট কম্পিটেন্ট? Person who cannot understand questions or whose answers are not understood. Also, as a general rule, 54(4) says defendant is never a competent witness for the prosecution. Defendant is never a competent witness for the prosecution. Why? Now, would the defendant self-incriminate himself while he's giving evidence? No. So prosecution is trying to prove defendant is guilty. Defendant would always try to prove he's not guilty. So that's a conflicting case theory, right? So if the prosecution is trying to prove he's guilty, is the defendant a competent witness, a compatible witness with that theory? No, he's always going to say he's not guilty. So how can you say that defendant can be a witness for the prosecution? He would never be, right? So general rule 54(4) says defendant is not competent for prosecution. Clear? So with regards to competence, how many sections have we studied? We studied 53(1), which says what? All persons are competent. Exceptions? Yes. 53(3). What is the exception? Those who doesn't understand the question and those whose answers are not understood. And is that the only exception? No, there's another one. 53(4). Defendant is incompetent for prosecution. So that's it with section 53. We're now going to move on to section 54 as to who would prove competence. It's just a common sense. Who can raise the issue of competence? So কে বলতে পারে যে এই যে witness আছেন সে তো কোয়েশ্চেন বুঝে না, অ্যানসার দেয় না, unreliable, উল্টাপাল্টা অ্যানসার দেয়, অ্যানসার বুঝে না, কে বলতে পারে? Anyone say that? Defendant বলতে পারে যে prosecution witness is competent, prosecution বলতে পারে defendant witness is incompetent. So section 54, who would prove competence? The issue of competence may be raised by either parties or the court, right? Court বলতে পারে যে এই যে আপনি যে একটা witness কে এসে prosecution ওনার অ্যানসার গুলো কিছু বোঝা যাচ্ছে না, ঠিক আছে? ওনার অ্যানসার গুলো কিন্তু কোনো কোহেরেন্স নাই। Should we rely on him, right? So কোর্টও তুলতে পারে কিন্তু কম্পিটেন্স ইস্যুটা। কে কে তুলতে পারে? Prosecution, defendant, and defense or the court. So everyone can raise the issue of competence. The burden of proving competence, the burden of proving that the witness is competent, is on the person who is bringing the witness. So if the defendant is bringing a defense witness, it's their burden to prove that defense witness is competent. And if the prosecution is bringing a prosecution witness, it's their burden to prove the issue of competence. Now, on what standard do you prove that the witness is competent? Can you prove it beyond reasonable doubt? You don't need to. This is not an issue of guilt. This is just an issue of whether যাকে আপনি ইনফরমেশন বা গল্পটা বলতে এনেছেন কোর্টে সেই কোয়েশ্চন বুঝছি কিনা আর তার অ্যানসারগুলো বোঝাচ্ছি কিনা। এটা just balance of probabilities is good for it. So the standard of proving competence is on balance of probabilities. Do you think jury should be present when you are deciding the competence of witness? Do you need the jury for deciding the issue of competence? Why do you need the jury? To determine the issue of guilt. So juries are required for verdict, right? So any extra procedural issues such as deciding the competence, deciding whether or not a witness should be able to testify, এগুলো যদি আমরা jury দরকার নেই। So as a matter of general rule, the issue of competence is determined in absence of juries. Therefore, the issue of competence, understand this carefully, is it a question of law or is it a question of fact? Why? Because there's no jury to decide. So juries decide question of fact. Judges decide question of law. Who is determining whether or not someone is competent? The judge. Therefore, it is essentially a question of law.
Now we talk about an issue of being sworn now. Before we move on any further into proving competence, we'll look at how someone is sworn or testified. Check. There are two forms of evidence. So we were studying competence and compatibility. Before we proceed any further with the issue of competence and compatibility, we need to understand this concept of oath or affirmation. Evidence could be of two types: sworn evidence and unsworn evidence. Sworn evidence and unsworn evidence. Look, Section 1.1 of the Oaths Act 1978 says, Christians shall hold the New Testament in an uplifted hand, as Jews the Old Testament. For any other religion, oath may be administered to persons of other faiths in any lawful manner upon a book regarded by the religion as holy. So Muslims would do it with Quran, and Hindus would do it with Gita, and any other person of other religion would obviously take the oath or promise based upon their holy book upon an uplifted hand. Now, which one is more value-added evidence? The sworn evidence or the unsworn evidence? Definitely the sworn evidence. So sworn evidence is more reliable. Why? Because if you're making a promise as to your religion that you'll be speaking the truth, it is more likely that you will not be lying or fabricating the word, because all of the people from different religions have fear with regards to the God and lying by holding a religious book, right? So, do you think the prosecution or the defense will always want to show it to the jury that the witness is giving sworn evidence? Yes, because that is more believable. So, juries would have higher regards to sworn evidence when compared to unsworn evidence, right? So, it is always better for witnesses to be sworn. Okay, and how do you swear? How do you get sworn? It's by the rule later on Section 1.1 of the Oaths Act 1978, which says that you hold a religious book in an uplifted hand and then you say something. What do you say? It often goes like this: I swear by Almighty God that evidence I shall give will be truth, the whole truth, or nothing but the truth. So this is what you always see in the movies. So এই টাইপের কথাগুলোকে আমরা বলছি হচ্ছে ওথ। সো এই টাইপের আপনি যদি একটা শপথ করে আপনার রিলিজিয়াস বুক ধরে যেটা আপনি শপথ করে এভিডেন্স দেন, এভিডেন্স থেকে কি বলবে? সোর্ন এভিডেন্স। এন্ড সোর্ন এভিডেন্সের রিলায়েবিলিটি অফ কোর্স আনসোর্ন এভিডেন্স থেকে অনেক বেশি। Almighty God, it was just constant being replaced by the description of the deity. So Allah বলতে পারে Almighty, ঠিক আছে? যে রিলিজিয়নে যেটা বলতে হবে, so not necessarily God, মানে God বলতে হবে। Now check Section 28, one of the Children and Young Person Act, CYPA, says, swear by Almighty God is replaced by promise for people aged between 14 and 17. Now, এটা কেন করা হচ্ছে? এখন 14 থেকে 17 বছরের মানুষরা হয়তো এতটা বুঝবে না গডের কনসেপ্টটা কি। সো ওরা হয়তো প্রমিস বাই গড বলে অথবা সোয়ার বাই অলমাইটি গড বলে হয়তো ভয়ে একটা দুই একটা মিথ্যা কথা বলতে পারে। ওরা সোলেমনি যেটা বুঝছে না, যে কত সিরিয়াস, এজন্য ওদেরকে আল্লাহ বা গড বা ভগবান এই নামে শপথ করে না, ওদেরকে বলা হয় প্রমিস। সো উপরে কি হবে? উপরে লাইনটা পয়েন্ট দেখেন। সো for person above the age of 17, ওটা কি হয়? I swear by Almighty God. And for a person from 14 to 17, what do you I promise that evidence I shall give will be truth, the whole truth, or nothing but truth. ঠিক আছে? We go back to the previous slide and you see, second point. If a witness who is capable of giving sworn evidence is not lawfully sworn, the evidence is a nullity. So, which is sworn evidence দিচ্ছে না, or evidence like ধরেই না. So, or evidence like ধরেই না. Okay, so getting sworn, getting lawfully sworn by holding the religious book in a manner that is given in the Oaths Act 1978 is a significant part of the trial. So, before you start questioning your witness, you definitely want to make him sworn. All right?
The sections and the acts, I'll make it available on the Facebook page by tonight. So don't worry about the sections in particular now. Now, if you take an oath by the religious book, what do we call that evidence? Sworn evidence. You also have an option to not get sworn. In that case, you can make an affirmation. So it is either an oath or an affirmation. Now, affirmation is like this. I do solemnly and sincerely and truly declare and affirm that evidence I shall give be truth, the whole truth, or nothing but the truth. Now, why do we have this? Because there are people who might not believe in any God, right? Or there are people who might be atheists. There are people who might not follow any particular religion. Religion follow so sword evidence now. So they don't take an oath because since they don't have a God, they don't have no promises to make to the God. They'll not be making an oath. Rather, they'll be making what? An affirmation. Right? So oath or affirmation. Oath when you believe in a particular religion, and affirmation definitely in any case, but obviously when you don't follow any particular religion. So what's our definition of affirmation? People who do not believe in God. Okay, আপনি oath নয় বলা আছে। ততটা উল্টা আমরা না হয়েছে। ওকে তখন আপনি affirmation করার আর বের হচ্ছে না। কিভাবে করে যে লিখেই দেয় ও বলবে প্রথমে উঠে যে I so for example I Ferdowsi do solemnly declare sincerely and truly declare and affirm that the evidence I shall give be the truth, the whole truth and nothing but the truth. Oh yes, but I by name of Almighty God এটা বলে না যেহেতু সে বিশ্বাস করছে না কোনো রিলিজিয়নে ঠিক আছে। Check the third one is very important. It has the same force and effect as the oath. তাহলে কোন থেকে আপনি কোনটা ছোট করতে পারছেন না। So either you give sworn evidence if you take an oath or if you give an affirmation. So people who would believe in any religion would give an oath. People who don't believe would rather give an affirmation. If you give an oath or you take an affirmation, your evidence would be sworn evidence. And if you do not give sworn evidence, তখন কিন্তু আপনার evidence becomes a nullity. So that you can বিশ্বাস করে না, right? So you make your evidential word higher by taking an oath, taking an affirmation. In that case, you're giving what evidence? Sworn evidence. Now, some people might try to escape this point. Some people might try to escape an oath by saying that they do not believe in religion, right? কারণ কেন বলতে যাচ্ছে কারণ ওরা হয়তো নিশ্চয়ই একটা বানায় কিছু বলবে যেটা বলতে চাচ্ছে না oath নিয়ে so আসলে বিশ্বাস করে কিন্তু oathটা দিতে যাচ্ছে না কেন because that would undermine his religious belief and stuff, right? So ও যদি বলে যে আমি আসলে oath নিব না আমি affirmation নিব তখন ওকে cross examine করা যাবে আসলে কি কোনো ধরনের বিশ্বাস করে কিনা কিন্তু that cross examination will have to be very sensitive. ওকে আপনি অ্যাটাক করতে পারবেন right? We just quite a question জিজ্ঞেস করতে পারবেন যে আসলে কি ছোটবেলা থেকে কারো বিশ্বাস করে ফ্যামিলি কিছু বিশ্বাস করে ও কিছু বিশ্বাস করে so if that is the case আপনার কি করতে হবে ওকে একটু ক্রস এক্সামিন করে দেখতে পারেন যে ও কি আসলেই এরকম কেউ যে কোনো ধরনের বিশ্বাস করে যে ও বুঝতে যাচ্ছে না নাকি শুধু শুধু বুঝতে যাচ্ছে ওকে information in the case of information. Now last point is very important. Giving false sworn evidence is what is that criminal offense. Is it perjury বলি আমরা perjury কি আপনি যদি sworn evidence নিয়ে যদি মিথ্যা কথা বলেন এরকম so after you take an affirmation or you take an oath you lie to the court ওটা কি বলছে আমরা this is a criminal offense perjury ওটা ওই অফেন্সটার জন্য আপনি পানিশমেন্ট পাওয়া যাবে ঠিক আছে Excuse me.
Now, আমরা পড়ছিলাম হচ্ছে who proves competence. So who proves competence? The one who's trying to bring the witness to the court. And who can raise the issue of competence? Any party or the court. So if any party or the court raises the issue of competence, who determines competence? The judge determines competence. Who proves competence? The party who's trying to bring the witness. Right? Now, competence is usually determined before a witness is sworn as a preliminary issue at the start of a trial. Now this makes sense. If you make someone sworn and তারপর আপনি ওকে determine করছেন যে ও competent না, তাহলে court কি করছে? So before you make him sworn, so ও যখন শপথ নিচ্ছে যা বলে সত্য বলবো, সত্যি ছাড়া আমি কিছু বলবো না, এই টাইপের শপথ নেওয়ার আগে আপনি competence determine করবেন, তাই না? কারণ it makes sense. না শুধু আমাকে একটা শপথ দেওয়ার টাইম নষ্ট হচ্ছে, পরে দেখা যাচ্ছে competent না। তোকে আমি এই affirmation বা oath নেওয়াই কি? So এই জন্য affirmation বা oath নেওয়ার আগে competence টা determine করতে হবে। Clear? So you determine competence or the issue of whether he is able to give with reliable evidence in the court before you take the oath or the affirmation. একবার যদি আপনি competence determine করে ফেলেন, the question is, can you not again test his competence? Answer to the question is yes. The issue can be reconsidered, second point, during or after the witness has given evidence. So, প্রথমে মনে হচ্ছিল সে কম্পিটেন্ট, সো আপনি তাকে সোর্ন করে এভিডেন্স নিয়ে ফেলেন, ট্রায়ালের মাঝপথে সে পুরো একদম হ্যাপটাজের আনসার দেওয়া শুরু করছে, কিছু বুঝে যাচ্ছে না, তখন would you say is competent? No. So the issue of competence is under constant supervision and revision. The last point is very important. Generally, therefore, a person who is competent shall give what sort of evidence? Sworn evidence. So, person who are competent should give sworn evidence. Now, let's revise. Who are competent? All persons. Which statute says that? Which statute? Youth Justice and Criminal Evidence Act. So, all persons are competent. Which statute says that? Youth Justice and Criminal Act. Which section? 53(1). Section 53(1). That's the general rule. So general rule according to YJC is that all persons are competent. Is there any exception? Yes, two exceptions. First category is 53(3). Person who do not understand question or whose answers are not understandable. Second category. Defendant is never a competent witness for the prosecution, because defendant would never be compatible with the prosecution's theory of case, right? Prosecution theory is guilty, defendant's theory is not guilty. So, okay, I think competent both are in the prosecution too. Who determines competence? The judge. Who can raise issues of competence? Anyone, either the parties or the judge. Who proves competence? Who brings the witness? And if he is competent, should he give sworn evidence or unsworn evidence? After being competent, you need to give the sworn evidence. So if he is competent, should he give sworn or unsworn evidence? Sworn evidence. And what is the process of getting sworn? You either take an oath or an affirmation. Oath is a person who believes in any religion or any God. And affirmation is generally for a person who does not have such a belief. Now, if you take an oath and if you take an affirmation, what sort of evidence are you giving? Sworn evidence. If you lie during giving sworn evidence, what offense is that? Forgery. It's a criminal offense. All good so far? And is the competence proving issue required during a judge or a jury or both? Competence proof for the judge, jury, the jury only the judge. So why do you not require the jury for general competence? Because it is a matter of It is law. not an issue at trial. It is not an issue of guilt. You only require the jury to prove issues of guilt to get the verdict. So it will be pre-trial issue, it will be post-trial issue. Often it's a pre-trial issue. It can be kept under constant supervision or revision. Is an expert competent? The fourth point.
answer by the general rule is an expert competent. General rule কি বলে? All persons are competent, therefore experts are definitely competent. ঠিক আছে? যদি সবাই যদি competent বা expert কে আপনি স্পেশাল বলতে say expert knows কি? Now, a fourth pointer is regarding the fact that competence determine corruption. Competence, actually competence determine corruption. Can you bring expert evidence to show that he's unreliable, his mental state is such that he do not understand the question or answer? So, আপনি the expert evidence দিয়ে মানে psychiatrist proof করতে পারছেন না, definitely পারছেন. So, when determining the issue of competence, getting competent না, আপনি the expert evidence দিয়ে determine করতে whether is competent or not competent. ঠিক আছে? So, the expert will also determine whether a person is competent or not. So 55(3) under what is the general presumption that all competent witness should give what sort of evidence? Sworn evidence, right? Now, there are, however, exceptions. So those who are under the age of 14, in spite of being competent, may not give what sort of evidence? Sworn evidence. Or those who do not sufficiently appreciate the solemnity of the occasion and the particular responsibility of telling the truth, which the taking of oath involves. বলছে যে 14 বছরের নিচে যারা তারা sworn evidence চাইলে নাও দিতে পারে। জেনারেল রুল কি? যারা কম্পিটেন্ট তাদের কি ধরনের এভিডেন্স দিতে হবে? sworn evidence. কারা দিতে পারবে না? কারা না দিলেও হবে? যারা 14 বছরের নিচে। আর সেকেন্ড ক্যাটাগরিটা, so people who do not have an adequate development of mind, so their mental growth একটু রিটার্ডেড হয়ে গেছে, হ্যাঁ, সো ওরা ধরেন ওরকম মেন্টাল ডেভেলপমেন্ট আসে নাই, সেটা বুঝতেছে যে একটা ওথ না মানে কত সিরিয়াস ওটা বুঝছে। So people do not appreciate the solemnity of the occasion or the gravity of the occasion or sufficiently appreciate what the occasion involves. ওথ নেওয়াটা কতটুকু প্রয়োজন বা কতটা গুরুত্বপূর্ণ একটা মানুষের রিলিজিয়াস বিলিফ বা লাইফে, ওরা কিন্তু চাইলে করতে পারে আনসোর্ন এভিডেন্স দিতে পারে। স্যার ধরেন কেউ ধরেন প্রতিবন্ধী হলো, হ্যাঁ, ও ধরনের এভিডেন্স দিতে পারবে না এমন কোনো কথা না, বিকজ কম্পিটেন্স রুল কি বলে এভরিওয়ান ইজ কম্পিটেন্ট। সো একজন যে একটু ধরনের হ্যান্ডিক্যাপ, সো ওর কোয়েশ্চেন যদি বোঝা যায়, ওদের কোয়েশ্চেন বুঝে ওদের অ্যানসার বুঝে ও কম্পিটেন্ট না, সো কিন্তু এভিডেন্স দিতে পারে, কিন্তু হয়তো ও সোলেমনিটি অফ দি অকেশনটা বুঝে না, তখন ও সোর্ন এভিডেন্স না দিয়ে আনসোর্ন এভিডেন্স দিতে পারে। সো লেটস সে ফর এক্সাম্পল ইন আ ক্রিমিনাল ট্রায়াল আপনি একজন সোর্ন এভিডেন্স দিচ্ছে, একজন পুরো প্রাপ্তবয়স্ক অ্যাডাল্ট সে সোর্ন এভিডেন্স দিচ্ছে, আর একজন ধরেন একটু হ্যান্ডিক্যাপ সে আনসোর্ন এভিডেন্স দিচ্ছে। অবভিয়াসলি কোনটা জুরি বেশি কনসিডার করবে? সোর্ন এভিডেন্সটা, রাইট? সো কম্পিটেন্ট সবাই আপনি এভিডেন্স সবার থেকে নিতে পারবেন, কিন্তু কম্পিটেন্ট হওয়ার ফলেও এভিডেন্স কোনটা বেশি প্রাধান্য হবে? সোর্ন এভিডেন্স। একদম হুবহু আগের মতো রুল। আমরা আগেরবার ডিটারমাইন করছিলাম কি যে কম্পিটেন্স দিয়ে কে ইস্যু করতে পারে, রাইট? আচ্ছা, এখন আমরা করছি কি যে ও যে 14 বছরের নিচে বা ও যে অ্যাপ্রিশিয়েট করে না the solemnity of the occasion, যে ও রিটার্ডেড বা ওর হ্যান্ডিক্যাপ বা ওর ক্যাপাসিটি না কোয়েশ্চেন গুলো বুঝে, এই ইস্যু কে তুলে ধরবে? This again can be raised by the court. So if the witness is questioned, it will be by the court. So অথবা আপনি বলতে পারেন যে the issue of whether the witness can be sworn may be raised by the parties or the court. আগের মতো রুলসটা যে কে ঠিক করবে যে ও sworn এভিডেন্স দিতে পারবে কি পারবে না, ডিটারমাইন করবে কিন্তু জাজ, কিন্তু তুলবে কি ইস্যুটা? কোর্ট অর এনি পার্টিস। আগের মতই, আগের মতো রুল। আগে আমরা কি করছিলাম? আগে আমরা দেখছিলাম যে
সেকশন 54 এর আন্ডারে যে কম্পিটেন্স কে প্রুফ করবে, কে তুলবে, কে ডিসাইড করবে। আমরা বলছি এখন যে সোর্ন এভিডেন্স দিতে পারবে না, এটা কে তুলবে, কে প্রুফ করবে, কে ডিটারমাইন করবে। ফার্স্ট কথা হচ্ছে কে তুলবে, can be raised by any parties or the court. Second, কে প্রুফ করবে ওর সোর্ন এভিডেন্স দিতে পারছে বা পারছে না, যে পার্টিকে কল করছে। সিম্পল লজিক দিয়ে এগুলো একদম মুখস্থ করার কিছু নেই, রাইট? স্ট্যান্ডার্ড প্রুফ কি হবে? On balance probably, because this is not an issue of guilt. Can it take place in the absence of jury? Definitely. Can you receive expert evidence বোঝার জন্য যে solemnity appreciate করা যায় না? Last point. So unsworn evidence may but will not necessarily carry less weight. So হয়তোবা একজন appreciate করছে না solemnity of the occasion, তখন সে কি দিতে পারবে না? Sworn evidence দিতে পারবে না। অথবা একজন 13 বছরের নিচে sworn evidence দিতে পারবে না। So 13 বছরের নিচে আপনি একটা ছেলেকে জিজ্ঞেস করছেন যে তুমি কি দেখেছো, সে আপনাকে হয়তো এমনও হতে পারে যে একজন 25 বা 30 ইয়ার ওল্ড থেকে ওর এভিডেন্স তার অনেক বেশি রিলায়েবল, ঠিক আছে? ও যেভাবে বলতেছে কথাটা ও হয়তো একদম টাচ থেকে দেখছে। সো তখন it might carry less weight but not necessarily, ডিপেন্ড করবে ওর প্রেজেন্টেশনের উপর। সো উইটনেসটা যদি খুব ভালো হয়, 13 বছর হোক না সে, 13 বছর অনেক ছেলে এখন অনেক স্মার্ট না, আমি জিজ্ঞেস করলে দেখি সব বড় করে বলতে পারছে। So তখন ওর এভিডেন্সটা আপনি আন্ডারমাইন করার কোনো মানে নেই। So if he can give reliable information or presentation of evidence যদি ভালো হয়, it would not necessarily carry less weight. Same weight এ carry করবে সেটা অন্য একজন sworn evidence দিচ্ছে ওর মতোই weight carry করতে পারে। কিন্তু often এটা হয় যে unsworn evidence দিলে কি হয়? It carries less weight. Section 56 ডিল করে কারা unsworn evidence নিয়ে ডিল করবে, কারা unsworn evidence দিতে পারছে। So a witness who is competent may not give sworn evidence but can give what sort of evidence? Unsworn evidence. Kara? Those who are under 40. এর পরের পার্টে একটু খেয়াল করেন, who can understand question and give understandable answer। এটা কিসের টেস্ট? So here, The test কিসের? What do you determine by understanding whether or not someone is understanding question? If he is competent, তাহলে কি বলছে? Any person who's under 14 but has to what? Competent. Competent না হলে কিন্তু এভিডেন্স দিতে পারবে না। খেয়াল করে দেখেন, if he do not understand question or cannot give understandable answer, he is not competent. তখন সে sworn evidence দিতে পারবে না, unsworn evidence ও দিতে পারছে না। So first sworn unsworn determine করার আগে আপনি determine করতে হবে whether or not he is competent. Who are not competent? 53(3 বলেন, who are not competent? 53(3 who cannot give understandable answers or who do not understand the question. 53(4 the defendant is not competent for the prosecution. So কারা sworn unsworn evidence দিতে পারবে? প্রসিকিউশনের জন্য যে ডিফেন্ডেন্ট না, প্লাস যে কিনা কোয়েশ্চেন আন্ডারস্ট্যান্ড করতে পারছে অথবা যে কিনা যার অ্যানসারস আপনি বুঝতে পারছেন। সো unsworn evidence then আর sworn evidence then ফার্স্ট আমরা দেখাতে হবে he is competent. How do you determine whether or not he is competent? 51 কি বলছে? all person are competent. দুইটা ক্যাটাগরি কম্পিটেন্ট না, 53(3 যার অ্যানসার বোঝা যায় না, যে কোয়েশ্চেন বুঝে না, 53(4 when it comes to prosecution defendant is not competent. কম্পিটেন্ট হলে সাধারণত কি ধরনের এভিডেন্স দেওয়া হয়? sworn evidence. কারা sworn evidence দিতে পারে? এক, যারা 14 বছরের নিচে, দুই, যারা solemnity of the occasion থেকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে না, যারা ওথ নেওয়ার ইম্পর্টেন্সটা কে বুঝতে পারে, right? So person who are under the 18 or person who is not under the solemnity of the occasion can give unsworn evidence provided that they understand questions or can give understandable answers. It's just competence test. যে মানলাম তো unsworn evidence দিতে পারবে, তার উপর কি হতে হবে? Competent. If you're competent, you can still give unsworn evidence if either A, you're under 14 or B, you do not appreciate the solemnity of the
fabrication, right? দেখেন, do not be confused with regards to this. First আমরা দেখছিলাম এই খেয়াল করেন, just ক্লাসের মধ্যে পড়া হয়েছিল, বাসায় গিয়ে নোট করতে হবে। ফার্স্ট আমরা কোন স্ট্যাচুট দেখছি বুঝুন। আমরা দেখছি ইউথ জাস্টিস এন্ড ক্রিমিনাল এভিডেন্স অ্যাক্ট। প্রথমে আমরা ডিটারমাইন করি কম্পিটেন্ট কি। কম্পিটেন্সি টেস্ট কি? অল পারসন আর কম্পিটেন্ট। কোন সেকশন? 53(1). তারপর আমরা কি দেখি জেনারেল কোনো এক্সেপশন আছে? আছে 53(3), 53(4). যে কোশ্চেন বুঝে না, যার आंसर বুঝে 53(4) ডিফেন্ডেন্ট। তারপর আমরা দেখছিলাম সোর্ন এভিডেন্স কার ব্যাপারে। যারা কম্পিটেন্ট তাদের কি ধরনের এভিডেন্স দেওয়া উচিত? সোর্ন এভিডেন্স। কোন সেকশন? 55(3), রাইট? নাও কারা দিবে না সোর্ন এভিডেন্স? যারা 14 বছরের নিচে অথবা যারা সোলেমনিটি অফ লোকেশন থেকে অ্যাপ্রিশিয়েট করতে পারে। দ্যাটস ইট। (53)(4) অনুযায়ী জেনারেল রুল কি? ডিফেন্ডেন্ট কি প্রসিকিউশনের জন্য গুড এনাফ উইটনেস? ইজ হি কম্পিটেন্ট? Defendant for the prosecution, is he competent? No. Now, can the defendant ever be a competent witness for the prosecution? That is the question. Yes. Defendant or prosecution এর জন্য competent witness হতে পারে কখন? If he pleads guilty. Why? He has now pleaded guilty. তাহলে ওর সাথে prosecution সাথে কোনো আমার conflicting কোনো adversarial আমার কোনো রিলেশনশিপ নাই, because he has already pleaded guilty. So এখন যদি মামলাটা যদি এরকম হয় যে আরো 100 জন ডিফেন্ডেন্ট আছে, ঠিক আছে, সো যে গিলটি প্লিড করে ফেলেছে তাকে আপনি ইউজ করতে পারেন আপনার উইটনেসের বিরুদ্ধে, সেটা ঘটনা ছিল, ঠিক আছে পয়েন্ট। সো সেকেন্ড পয়েন্ট, ইফ হি ইজ অ্যাকুইটেড, তোকে ছাড়া দিয়ে দিতে, সো ভার্ডিক্ট এসেছে হি ইজ অ্যাকুইটেড। নাও আপনি ওকে জিজ্ঞেস করতে পারেন, প্রসিকিউশন নাও জিজ্ঞেস করতে পারেন ঘটনায় কি হয়েছিল বলো, কারণ এখন তার বললে তো ওর উপর আর ফাঁসির দড়ি ঝুলছে না বা ওর উপর ইমপ্রিজনমেন্ট ঝুলছে না, হি ডিড নট গেট এনি এক্সটেনশন, তাই না? ওকে তো আইদার হি অলরেডি বলছে আমি গিলটি অথবা বলেছে ইজ অ্যাকুইটেড। এই সিচুয়েশনে ওর কি আর কোনো রিস্ক আছে যদি কোনো প্রসিকিউশন করে ওর উপর চার্জ আসবে? সেলফ ইনক্রিমিনেশন কোয়েশ্চন কিন্তু চলে গেছে, বিকজ হি ইজ আইদার প্লেডিং গিলটি অর হি হ্যাজ বিন অ্যাকুইটেড। অথবা প্রসিকিউশন মোস্ট অফ দ্য টাইম, থার্ড ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তারপর আমরা কেস লস করব এখানে। থার্ডটাতে যেটা হয় অনেক সময় এরকম করে যে প্রসিকিউশন কি বলে যে দেখছে যে ডিফেন্ডেন্টের একজন চারজন ডিফেন্ডেন্ট ধরে, সো লেটস সে ফর एग्जांपल ইটস আ ব্যাংক রবারি, রাইট? ইটস আ ব্যাংক রবারি। একজন গাড়ি নিয়ে বাইরে ওয়েট করছিল, সো যে গাড়ি নিয়ে বাইরে ওয়েট করছিল তার কোনো ফুটেজ কিছু সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে। সো ইটস ব্যাংক রবারি সিনারিও, বাইরে যে ওয়েট করছিল তার কোনো পার্টিসিপেশন ইন ক্রাইম হবে সিসিটিভি ক্যামেরাতে ধরা পড়ে, রাইট? শোনা কথা ছিল যে গিয়ে তার বলছে হ্যাঁ এরকম একটা লোক কেন দিয়েছি বাইরে ওয়েট করছে। যারা ব্যাংক রবারি করেছে তাদের সবকিছু বেসিস করে এসেছে, সিসিটিভি ফুটেজ এসেছে ব্যাংকে। নাও প্রসিকিউশনের এখন দরকার এমন একজনকে যে কিনা অন্যদের গিল্টটা ইজিলি প্রুভ করতে পারে। চেক কিরকম? সো যে ড্রাইভার ছিল বাইরে তাকে বলতো তোমার এগেইনস্ট আমরা কোনো এভিডেন্স দেব না, ইফ কি করো তুমি আমাদের হয়ে সাক্ষী হও যে বাকি যে তিনজন তোমার গাড়িতে উঠছে ওদের সাথে তোমার একটা প্ল্যান ছিল যে ওরা ব্যাংক রবারি করবে এবং কি করবে তোমার সাথে। সো দেখেন আমি কিন্তু আপনাকে টেকনিক্যালি চার্জ থেকে সরিয়ে দিচ্ছি বাই অফারিং নো এভিডেন্স এগেইনস্ট ইউ, সো ইউ উড নট বি গিলটি এনিমোর। সো দেন ইউ হ্যাভ দিস অ্যাসিওরেন্স বাই দি প্রসিকিউশন যে আপনাকে আর ওরা অ্যাকিউজ করছে না, রাইট? তখন আপনি কি প্রসিকিউশনকে হেল্প করবেন না? অফটেন এটা প্রেসারে করা হয় কিভাবে? In theory it is one thing and in book it is something else. So what happens in theory is that pressurize করে যে তুমি যদি বলো কনফেশন করেছ আমি এগুলো ইলিগাল বা কিছু করার নেই, থিওরিতে করে এগুলো প্র্যাকটিস করে, সো বলে যে তুমি যদি আমাদেরকে হেল্প করো আমরা তোমাকে চার্জ করছি না, বুঝছেন? সো বলে যে তুমি আমাদের হেল্প করো তোমাকে আমি ছেড়ে দিচ্ছি। সো অফটেন প্রসিকিউশন এইটা করে যার এগেইনস্ট এভিডেন্স খুব দুর্বল, যার এগেইনস্ট এভিডেন্স খুব নাই, so prosecution often tries to acquit him
কারণ ওর এগেন্স করে এভিডেন্স পায় না, আর ওকে ইউজ করে উল্টা যারা পার্টিসিপেট করেছে ওদের গিল্টটা একদম সলিডলি প্রুফ করার জন্য। Do you understand what an indictment is? Indictment? No. So there are two sorts of paper in two forms of court where you write the charge. So for example, Paula Bakane 13 তারিখ রোববার দুপুর 6টায় তিনজনের মধ্যে একজন বড় ছোট দুজন ছোট ছোট নীল জিন্স পরেছিল একজন ফিমেল ছিল, এই যে আপনি চার্জে গঠন করবেন। So when you frame the charge, আপনাদের মুখে মুখে বলবেন আপনি just right? So you write it in a piece of paper. So the charge is framed on a piece of paper. In magistrate court, that is called information, paper. And in Crown Court, the paper is called indictment. So the charge is framed on indictment, right? The concept of severance. So you study land law, what is severance? Right? Indictment আপনার দুটো চার্জ আছে, দুইটা ডিফেন্ডেন্ট আছে। সো দুইজন বার্গলারি করতে গেছে একই দিনে একই বাসায়, ওরা একসাথে বার্গলারি করে বের হয়ে গেল। This is a good enough indictment. Same fact, similar fact, একই টাইমে at or about the same time, ওটা আপনি একটা ইনডাইটমেন্ট আনতে পারছেন। Now defendant যদি ইনডাইটমেন্ট এরকম হয়, ডিফেন্ডেন্ট 1 করেছে অগাস্টে একটা বাসায়, ডিফেন্ডেন্ট 2 করেছে পাশের বাসায় সেপ্টেম্বরে, তখন কিন্তু এটা ডিফারেন্ট ঘটনা হয়ে গেল না? তখন করে কি এই দুটো ডিফেন্ডেন্টকে একটা ইনডাইটমেন্ট রাখে, ওরা কি করে সেভিয়ার করে ফেলে, রাইট? সেভিয়ার। When an indictment is severed, আপনি কি ওই ইনডাইটমেন্টের চার্জার ডিফেন্ডেন্ট আছেন? আপনি তো অন্য ইনডাইটমেন্টে চলে গেছেন। So ওই ইনডাইটমেন্টে you are not a defendant anymore. Then you become a competent witness for the prosecution. That's charge. Exactly. Now, খুব বেসিক রুল, সিম্পল, একদম বাংলায় বুঝে নেবে। ফার্স্ট রুল, ডিফেন্ডেন্ট কি কখনো প্রসিকিউশনের জন্য কম্পিটেন্ট? নো, নেভার। When they are competent, যখন সে ডিফেন্ডেন্ট না। আবার বুঝেন, সো ডিফেন্ডেন্ট প্রসিকিউশনের জন্য কি কখনো কম্পিটেন্ট? নো। When is he competent? When he's not a defendant anymore. Technically, when he's not a defendant anymore. How can he not be a defendant? যদি সে guilty plead করে ফেলে। How can he not be a defendant if he's acquitted? How can he be not a defendant if no evidence is offered against him? And finally, if the indictment is severed. So in all these scenarios you see, technically he is not under the charge anymore. So ওর উপর কিন্তু আর কোনো burden নাই। So যদি এরকম কোনো কথা বলে, he is not self-incriminating himself. Why? Because he is either been guilty or he has been acquitted or no evidence has been offered against him, and the indictment is also severed. So in all this situation, the defendant is technically not a defendant anymore, and therefore he can justify for the prosecution. General rule: defendants are incompetent. For whom? Prosecution. In exceptional situation, he is competent for prosecution. In all these exceptional situations, he is technically not a defendant. How? Pleading guilty, being acquitted, no evidence being offered against him, or indictment being served. In that situation, he may then turn wins evidence. It only technically just like the ornamental like the line, but he is now helping the win. That's it. He then turned wins. I could check win about issue. Shall we take a break for 5 minutes? Do you want to? Let's see in 5 minutes, right? Then we'll come back. So the broadcast is there. We'll come back in 5 minutes. We will leave the voice as you notes about something.
Hello. Yeah. एक नंगे को कोई है तो फिर उसका राइट कौन उसका ये वो की हो ईगो
There's no how much it's there. I just actually do this. You are let's say we back to so don't have to we'll get the best one. How old? Now we come. Now this is last video by those cost of the foreign the language the border. It's a very high. No, China thing to that. Actually, this is not a China type of China. You have Australian upgrade that comes so I don't know how those people work. And it's hard to need about it. Really don't have a situation. I internet. That was about something that I don't know about this. So maximum mean about the Jewish standard. The average person. Robot मेरा ही होगा मेरे होगा like we have something very easy now we have easy আমরা লিস্ট করতে অনেক রিসার্চ করতে হবে বই পড়ে আমরা ওখানে গেছি স্যার ওই যে ভালো All right, let's start again. We were going through competence and compatibility. We looked who's competent, when he can give sworn evidence, and when he can give unsworn evidence. And I also looked that the defendant is not competent for the prosecution, right? Now the defendant for the defense. Defendant for the defense. Lawyers are the defendants competent for the defense. Defendant for defense is competent. No. Think. Well, if it's a defense theory, who else would give evidence? It's him, first of all. So defense theory is not guilty. What is defendant's theory? Not guilty. So should he not be competent? So, Okay. he has this theory which is compatible with the defense theory. So he's definitely a competent witness for the defense. So when it comes to defense theory, defendants are competent. When it comes to prosecution theory, defendants are incompetent, right? Section 1 of the Criminal Law 1898 says, although he is competent, check this out, this is important and you will relate it with the concept of silence. Although he is competent, he is not compellable. He is not compellable. So can he stay silent?
defendant is competent, right, to give witness. Section 1 says he's not competent. আপনি ওকে বাধ্য করতে পারবেন evidence দিতে। So যদি চুপ থাকতে পারবে? Yes. Defendant has a right to remain silent because there is a privilege against self-incrimination and there is also this presumption of innocence. So only চুপ থাকতে চায়, চুপ থাকতে পারবে। But is he competent? ও বলতে চাইলে বলতে পারবে? হ্যাঁ, কিন্তু বলতেই হবে না। So he is competent, he is not compellable. এটা জেনারেল বলে এগেইনস্ট যায় না। জেনারেল কি বলে? যারা কম্পিটেন্ট তারাই compellable. General তাই হচ্ছে না, কিন্তু when it comes to the defendant for the defense, firstly he is competent. So if he wishes to, he can give evidence, but he is not compellable. ও যদি চুপ করে রাখতে চায়, ঠিক আছে, right? That's linked with the concept of silence as well. So he may choose to give evidence. এটা ওর ইচ্ছা পুরোপুরি। ও এভিডেন্স দিবে কি না দিবে, that is totally up to him. Now, we studied this before, didn't we? That last point. If he is not liable to conviction, that is either he has pleaded guilty or he has been acquitted or no evidence has been submitted or indictment is severed, is he guilty anymore? Is he liable to conviction anymore? He's not liable for conviction now. If he's not liable to conviction, he then becomes compellable for whom? For the prosecution and the co-defendant. Is he compellable for the defense? Defendant. Is defendant compellable for the defense? No, because he has the right to stay silent. So he's not compellable. It's his choice whether he will give evidence for the defense or not. But for the prosecution, look at the headings. Look at the headings. It'll be much clearer then. What did we study the previous slide? Defendant for the prosecution. Is he competent? No. No. Therefore, is he compellable? No. If he's not competent, he's not compellable. And যারা competent are compellable. যারা competent না তারা compellable. It's not ruled up. So prosecution means কি defendant competent? তাহলে কি compellable? আচ্ছা, কখন competent হয়ে যায়? In one of those four situations, right? And কখন compellable হয়ে যায়? In one of those four situations. When it comes to defense, defendant is competent? Always yes. But is he compellable? No. He can choose to stay silent or he may choose to give evidence. Now, কার জন্য compellable হয়ে যায়? Prosecution আর co-defendant এর জন্য কখন? If one of these four situations exists. Pleading guilty, acquittal, no evidence being offered, no case to answer, or indictment is separate. Before we go into this, we need to revise. Now, this is the toughest part. Now, the competence chapter of the session is this is the last part. Check. Everyone, general key competence. All persons are competent. Jara competent, tarai ki? Kara competent na. Jara questions bujhe na, jara answer bujhe na, jara defendant. Defendant kader jonno competent? For the prosecution. যদি prosecution জন্য competent না হয়, ওকে prosecution জন্য compellable? No. কোন সময় সে competent হয়ে যায়? Guilty. He is not liable to conviction anymore. যখন সে liable to conviction না হয়, তখন সে কি হয়ে যায়? Competent হয়ে যায়। ওই সিচুয়েশনে therefore what is he? Is also compellable, right? Defendant, defense এর জন্য কি? Always competent. But should he be compellable? No. এটা ওর choice. Evidence দিবে নাকি দিবে না। Competent হলে সাধারণত কি ধরনের এভিডেন্স দিতে হয়? Sworn evidence. Sworn evidence কিভাবে দিতে হয়? Either oath অথবা affirmation. যারা রিলিজিয়াস তারা কি দেয়? Oath. যারা নন রিলিজিয়াস ওরা mostly affirmation দেয়। Affirmation বা oath এটার কি ইমপ্যাক্টটা একই নাকি ডিফারেন্ট? সেম। Affirmation বা oath দিলে আপনাকে কি দেওয়া হচ্ছে? Sworn evidence. Competent যারা তারা কি এভিডেন্স দেয়? এভিডেন্স দেয় sworn evidence. Competent যারা তারা যদি unsworn evidence দেয়, ওই এভিডেন্স কি হয়? Becomes nullity. Competent হয়েও আপনি sworn evidence অনেক সময় দিতে পারবেন না। কখন? When you are either 14, under 14 or you do not appreciate the solemnity of the occasion.
পার্সোনাল জন্য। দ্যাটস ইট। এর বাইরে কিছু করে নেব না। আর কম্পিটেন্স প্রুভ করতে হবে কার, যে পার্টি উইটনেসটাকে ডাকছে। So one who is calling the witness is gonna prove the competence. Who's gonna determine competence? Judge. Is therefore competence a question of fact or law? Because the judges determine it. Do you need jury? No. So is it a pre-trial issue or a post-trial issue? It's obviously a pre-trial issue, but you can keep it under revision. And can you call expert to determine whether or not he understands question, or whether he understands solemnity of the occasion or his age? You know, some expert evidence আমরা determine করতে পারবো. Now comes the tricky part. This is the most difficult part when it comes to the chapter of competence and compellability. Dependent spouse or civil partner. Now in England there are two concepts. Either you get married or you enter into a civil partnership. If you're homosexual, you go for civil partnership because two homosexuals cannot get married. That is under the Civil Partnership Act. So if you're gay, if you're lesbian, you'd rather go for civil partnership. Right? If you're heterosexual and if you want to get committed, if you want to marry someone, you definitely be there on the spouse. Now, be very careful. We're talking about spouses and civil partners only. Rarely do people get married anymore. They always live together. So cohabitees, co-ownership is cohabitees, or people who are living together are not spouses. They are just boyfriends and girlfriends, or they're in a relationship. So we're not talking about relationship. We're not talking about boyfriend girlfriend relationship. We're talking about spouse officially married couples. Either they could be civil partners or they could be spouse. If they're homosexual, they would be civil partners. If they're heterosexual, they would be spouse. Often, the universal London question involves something likely in the scenario, some scenario which will be likely testing your knowledge as to the civil partners or spouses competence. They would give an issue of living together scenario, and students ওখানে ট্র্যাপে ফল করে ওরা লেখা শুরু করে যে জনের জন্য ম্যারির জন্য witness দিতে পারবে কি পারবে না, কারণ they follow these rules, কিন্তু these rules do not apply to live together couples. All right, they only apply to officially married couples, either the Civil Partnership Act or the Normal Act. Excuse. Next. Is or are spouses competent? Yes. Why? General rule. Everyone is competent. The issue is not of competence, the issue is of compellability. আপনি আপনার, let's say for example it's a domestic case, যে বাসায় একজনকে এনে মারলো, so যে লোকটা মারলো তার ওয়াইফ কি আপনি বাধ্য করতে পারবেন কিনা ওই লোকটার এগেইনস্টে এভিডেন্স, that is what we're saying. So someone has killed someone at home, right? ওয়াইফটাকে, ওই লোকটার ওয়াইফটাকে, স্পাউস কে কি আপনি কোর্টে এনে ওর হাজবেন্ডের এগেইনস্টে বাধ্য করতে পারবেন কিনা এভিডেন্স দিতে? What do you think should be the rule? Think in social context. Think in social context. আপনাকে বলছে আপনার হাজবেন্ডের বিরুদ্ধে এভিডেন্স দিতে, should you? Why? This would bring up a matrimonial disaster, তাই না? ফ্যামিলি ভেঙে যাবে. So general rule কি হওয়া উচিত? ওদের কি বাধ্য করতে পারবে না পারবে না? They are competent. কেউ যদি ইচ্ছা করে এসে দিতে চায় দিবে, কিন্তু ওদেরকে আপনি কি করতে পারবে না? বাধ্য করতে পারবে না spouse against. So if the defendant spouse or civil partner is also charged in the proceeding, then okay, first ধরেন দুইজনকে একসাথে চার্জ করা হলো হাজবেন্ড আর ওয়াইফকে, তখন কি হাজবেন্ড আর ওয়াইফ কম্পেলেবল বা কম্পিটেন্ট ইন ফার্স্ট প্লেস? Because they are both defendant. So if they both defendant, 53(4) অনুযায়ী none of them are competent. And if none of them are competent, none of them are compellable. So we're not talking about a scenario both where both are charged. Both charged under normal rules apply. So both are defendant, both are not competent, both are not compellable. First point. This is very important. 80 2A capital sub B.
of police, yes, Police and Criminal Evidence Act. So it says the spouse or civil partner is only compatible in respect of blah 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 blah, right? তাহলে কি বলছে শুধুমাত্র compatible কখন হবে যখন the offense is a specified offense. Apart from specified offense, are they compatible? First of all, we are talking about a scenario where the husband is charged, so with the defendant, husband. We're talking about a scenario where the wife টাকে রাখা হচ্ছে prosecution for evidence আর husband against evidence. Competent killer person. Competent? Yes. Why? 53? 1. 53 subsection 1 বলছে every person is the issue is not of competence. The issue is of competence. Can you force the wife to give evidence against her husband? Rule number: the spouse or civil partner is only compatible if the offense is a what offense? Specified offense. Achha, what is specified offense? So if it's not a specified offense, are they compatible? So if it's not a specified offense, can you force the civil partner or the spouse to give evidence against the civil partner or the spouse? Pardon? So they are not compatible according to which section? 82A sub B. 82A sub B. All right. So 82A sub B says if the offense is not a specified offense, you cannot compel the wife or the husband to give evidence against the wife or vice versa. ঠিক আছে? So specified offense ছাড়া আপনি spouse or civil partner কে ওদের পার্টনার এগেইনস্টে কি করতে পারবেন না, এভিডেন্স দিতে আপনি বাধ্য করতে পারবেন না, in spite of the fact that they are competent. Competent হওয়া সত্ত্বেও ওদেরকে বাধ্য করতে পারবেন না unless and until it's a what offense? Specified offense. Now what is a specified offense? Specified offense হচ্ছে যেই অফেন্সগুলো সেকশন 83 তে স্পেসিফাই করা আছে, যেগুলা পেজে 83 তে নাম উল্লেখ করা আছে ওগুলাকে কি বলছি আমরা? স্পেসিফাইড অফেন্স। Offenses which are mentioned in section 80 subsection 3 are what offenses? Specified offense. Specified offense category 1: assault, injury, threat of injury to civil partner or a person under the age of 16. Something assault করছেন, technical assault, psychic assault, section 47 assault, whatever assault it is, or injury করছেন অথবা আপনি থ্রেট দিচ্ছেন ইনজুরি করতে, কাকে কাকে কেমন কাকে? That spouse or any person under 16 at the material time. সিচুয়েশন দেখে এরকম, হাজবেন্ড ওয়াইফটাকে মারে অথবা ওয়াইফটাকে থ্রেটেন করে অথবা ওদের বাচ্চা কাচ্চাকে থ্রেটেন করে। দেখেছেন সিচুয়েশনটা? বুঝছেন যে হাজবেন্ড ইজ থ্রেটেনিং দি ওয়াইফ অর দি চিলড্রেন, তখন আপনি ওয়াইফটাকে কি করতে পারবেন? কম্পেল করতে পারবেন হাজবেন্ডের এগেইনস্টে এভিডেন্স দিতে। এটা সিচুয়েশন অফ ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স, এখানে হচ্ছে আর কোনো এভিডেন্স নাই। বুঝছেন? If the husband is involved in a sexual offense on any person under the age of 16, তখন আপনি ওয়াইফটাকে বাধ্য করতে পারেন। So see that offenses that we're trying to protect are serious offenses. 16 বছরের বাচ্চাকে আপনি মারতেছেন, করতেছেন, 16 বছরের বাচ্চা এগেইনস্ট আপনি কোনো সেক্সুয়াল অফেন্স করতে যাচ্ছেন, তখন আপনার হাজবেন্ডের এগেইনস্টে ওয়াইফটাকে এভিডেন্স দিতে আপনি কম্পেল করতে পারবেন। Attempting, conspiring to attempt, conspiring to commit, aiding, abetting, which is secondary liability. Procuring or inciting the commission of the offenses specified above. কোন কোন offenses? Spouse or the civil partner কে assault, injury, threat of injury, 16 বছরের বাচ্চাকে assault, injury or threat of injury, 16 বছরের বাচ্চাকে হলো সেক্সুয়াল অফেন্স। এই টাইপের অফেন্স যদি আপনি ইনসাইট করেন, সেকেন্ডারি লায়াবিলিটি আর কনস্পায়ার করেন, এইড করেন, এবেট করেন, কাউন্সেল করেন, তখন এই টাইপের অফেন্সগুলোর ক্ষেত্রে কি করতে হবে? ওয়াইফটাকে
হাজবেন্ডের এগেইনস্টে এভিডেন্স দিতে বাধ্য করতে পারবে। সো মনে রাখবেন, ফার্স্ট কথা হচ্ছে ওয়াইফস অর হাজবেন্ডস, ভাইস ভার্সা কিন্তু স্পাউস, একটা স্পাউসকে তার আদার হাফ অফ দ্য স্পাউস এগেইনস্ট আপনি কি করছেন, এভিডেন্স দিতে বাধ্য করছেন। কখন পারবেন? only if the offenses are specified offense. Specified in which section? Section 83. And what are those offenses? One economic assault, injury, threat of injury, sexual assault under to person under age of 16, or assault, injury, threat of injury to spouse or civil partner. So sexual offense. Sexual offense section 4. Scenario term. So the wife is involved in making pornography. Wife ta ki kore ekta porno industry sheba the owner, right? That pornography industry uses models which are under age of 16, right? So that's a sexual offense because causing another to engage in sexual activity is a sexual offense under section 3(4) of this SY 2003, right? Now the wife is charged. The wife is charged with section 3 of the or section 4 of the Sexual Offense Act 2003. We are talking about a scenario যে হাজবেন্ডটাকে আপনি আনতে পারবেন না, কার এগেইনস্ট এভিডেন্স দেওয়ার জন্য, ওয়াইফটার এগেইনস্টে এভিডেন্স দেওয়ার জন্য আপনি হাজবেন্ডটাকে আনতে পারবেন নাকি পারবেন না। হাজবেন্ডের ফার্স্টে কোর্টে ঢোকার জন্য, কোর্টে ঢুকে এভিডেন্স দেওয়ার জন্য কি হতে হবে? Competent হতে হবে। Is he competent? Yes. Section 53(1) of YJ CEA 1999. General rule ki bole? If he is competent, he is compellable. But does the general rule apply to spouses? No. There is a special rule. Under what? Page 80 sub 2A sub B. কি বলছে? একমাত্র তখনই আপনি হাজবেন্ডটাকে ওয়াইফের এগেইনস্টে এভিডেন্স দিতে বাধ্য করতে পারেন যখন ওয়াইফটা কিসে ইনভলভড, একটা স্পেসিফাইড অফেন্সে ইনভলভড। What is a specified offense? Offenses specified under 80 subsection 3. 80 subsection 3 category beta. Sexual offense on a person under age of 16. Why can you say pornography related? Remember? So pornography used for porn business. So if that is the case, wife taki একটা specified offense করছে না, তখন হাজবেন্ডটাকে in spite of the fact that you are or that husband is a wife's husband, okay, wife try against evidence দিতে বাধ্য করতে পারে। Prosecution for evidence দিতে বাধ্য করবে because the nature of the offense that is involved is a specified offense, heinous offense. খুব নেককারজনক দেখেন অফেন্স গুলা, যে 16 বছর নিচে আপনি মারতেছেন, ধরতেছেন, ইনজুরি করতেছেন বা সেক্সুয়াল অফেন্স করতেছেন, অথবা ওয়াইফের উপর বা হাজবেন্ডের উপর আপনি ডোমেস্টিক ভায়োলেন্স করতেছেন। এইসব সিচুয়েশনে in spite of the fact that there will be natural disasters, আপনার ওখানে নিয়ে আসে আপনি ওদেরকে এভিডেন্স পাবেন for prosecution against the spouse, right? Now obviously অন্যান্য কোনো ম্যারেজ কাজ করবে না, when we're talking about spouses it has to be under the English law, first point. Second point, cohabiting couple live together বিরাট হচ্ছে ওদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই রুলস গুলা অ্যাপ্লাই করে না। So let's just say, take for example, you two are cohabiting couple. আপনারা দুজন ধরেন cohabiting couple. So what's your No. Alright, just fictitious, just think you two are cohabiting couple. So if she is involved in theft, so check camera, if she is involved in theft, can I compel you to give evidence? Yes. Why? Because I'm not her lawfully Civil partner. Yes. So if you're not her lawful civil partner, I can compel you. Why? Because the rules with regards to spouses do not apply. যদি ওই রুলস অ্যাপ্লাই না করে আপনার কোন রুলে উঠবে? General rules কি বলে? 53(1) competent. তারপর কি বলছে? All competent person are compellable. And আপনারা কোশ্চেন করলে বুঝেন, কোশ্চেন আনসার দিতে পারেন, therefore you are competent. And আপনারা কোনো ডিফেন্ডেন্ট জন্য আমি আপনাকে চার্জ করি, so you can always give evidence against her. So live together couple, cohabiting couple, the rules do not apply to you. And after divorce, termination, civil partnership, the position is as if the couple were never married. So like the cohabiting. sorry, Like the cohabiting. like generally, normally.
couple can like so যদি They have to be yeah. So if the marriage is broken legally, then the general rule is 51, 53, 53, 4. Some of the oath and affirmation in Nakashesh, right? Oath Nakashesh, affirmation Nakashesh. Now we come to this issue of witness summons. Section 2 of CP AWA 1965 states that on an application being made, the Crown Court is required to issue a witness summons where it is satisfied that a person is likely to be able to give material evidence or produce any document or thing likely to be material evidence and it is in the interest of justice to the test. Witness summons হচ্ছে যখন একজন witness competent হবে, যখন একজন witness compellable হবে, ও আসতে চাচ্ছে না in spite of the fact that he is competent and compellable, তখন ওকে আপনি ঘাট ধরে নিয়ে আসতে পারবেন কিনা করতে। Witness summons is like an arrest. So you arrest the witness, force him to come to the court and give evidence. Can you do so? Yes, a Crown Court can do so on what? On an application. Money key. You should apply for it. So the other party would have to make an application, or that party would have to make an application. That ওই যে witness কে আসতে বলেন, application submit করতেছে, ও না আসতে কিন্তু কেসটা ঠিকমতো ডিসাইড করা যাচ্ছে না। They can do so if number one, যার against someone issue করবেন ভাবছেন সে কি ধরনের এভিডেন্স দিবে? ও শুধু উইটনেস দিতে পারবে এটা প্রুফ করলে হবে না, ওর এভিডেন্সটা ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স। নাহলে আপনি এখানে অ্যারেস্ট করে নিয়ে আসবেন বুঝছেন কোর্টে এভিডেন্স দেওয়ার জন্য, দ্যাটস লাইক সিরিয়াস। সো হিজ এভিডেন্স উড হ্যাভ টু বি হোয়াট এভিডেন্স? ম্যাটেরিয়াল এভিডেন্স। কেমন বুঝছেন? সো ওর শুধু এভিডেন্স দিতে পারলে হবে না, ওর এভিডেন্সটা কি? মুখ্য এভিডেন্স, খুব ভালো একটা গুরুত্বপূর্ণ এভিডেন্স কেস সেট করতে। And it is in the interest of justice. So justice demand করে যে এই লোকটা এসে আজকে কোর্টে এভিডেন্স দিবে। তাহলে কিন্তু এভিডেন্স দিতে কিন্তু কেউই চায় না কোর্টে এসে, যেটা ইটস হ্যাসল। আর যদি ক্রিমিনাল মামলা হয় খেয়াল করেন, if it's a criminal litigation আপনার কিন্তু লাইফ রিস্ক। সো আপনি একটা বড় একটা ক্রিমিনাল এগেইনস্টে এভিডেন্স দিবেন, তো আপনি অনেক কেউই দিতে চায় না। বাচ্চা কাছে আছে ফ্যামিলি আছে, কি দরকার আমার কোর্টে গিয়ে এভিডেন্স দেওয়ার, আমি আমার নিজের ফ্যামিলি দিয়ে থাকি, ঠিক আছে? সো ওইসব সিচুয়েশনে যদি আপনি ম্যাটেরিয়াল এভিডেন্স দেন আর এটা ইন্টারেস্ট অফ ডিমান্ড দ্যাট উইল গিভ এভিডেন্স, তখন আপনি কি করতে হবে? কল করতে হবে থ্রু হোয়াট? উইটনেস সামন্স, ফর প্লুরাল হলে সামন্সেস। দুটো তো এন্ড এক নম্বর হচ্ছে, এক নম্বর টেস্ট হচ্ছে ওয়ার্ড লাগে ম্যাটেরিয়াল এভিডেন্স, দুই নম্বর টেস্ট হচ্ছে ইন্টারেস্ট অফ জাস্টিস। ম্যাটেরিয়াল এভিডেন্স ইজ সিগনিফিকেন্ট এভিডেন্স, যে কোনো এভিডেন্স আপনি দিচ্ছেন এরকম বলা হবে না, মানে আপনার এভিডেন্স ইজ লাইক ওয়ান মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এভিডেন্স in deciding the cases. So substantially important evidence to material evidence. So এটা তো বহু লেখা অলমোস্ট লেখা আছে না স্ট্যাটিক। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনি স্ট্যাটিক গুলো পরীক্ষা করে বের করছেন? নো, লাইক টাকার জন্য লাগে না। আমি দিয়ে দিচ্ছি, স্লাইড একটু দিয়ে দিই। it'll follow the warrant of arrest. So summons is like a request by the court to come and give evidence, right? Court যখন মনে করবে summons দেওয়ার প্রকাশ হলো তখন ওকে ঘাটবে yes evidence. So firstly আপনি পার্টিসিপেট হতে এসে এভিডেন্স দাও, না মানলে কোর্ট কি ইস্যু করবে? সামন্স। ওটা তো যদি কাজ না হয় কি ইস্যু করতে হবে? ওয়ারেন্ট, অ্যারেস্ট ওয়ারেন্ট করে আপনি দিয়েছেন। এগুলো আপনাদের কতটা করতে হবে না, স্কিপ ইট, জাস্ট বুঝে রাখেন কি করতে হয় যদি উইটনেস না আসে। So in spite of the fact that someone is competent and compelled, if it doesn't come, first you issue a summons, and then if it still doesn't come, you issue a warrant of arrest.
So this is like a summary of what we have studied. I'll make this available on the page as well. So firstly, we're talking about single defendant and co-defendant. Three categories for prosecution, for defense, and for co-defendant. First, the defendant. So we're talking about a non-co-defendant scenario. Active defendant. Active defendant. Is the defendant competent for prosecution? Yes or no? No. Which section says that? YGCA 53(4). There? Check again. Now, if he is not competent, check, is he comparable? No. For the defense, is the defendant competent? Which section? If he is competent, should he be generally competent? According to the general rule, if someone is competent, should he be generally comparable? Yes. But defendant for the defense, is he comparable? No. So CA 1898, section 1 says no. The defendant is not comparable in spite of the fact he is competent. Obviously, to understand this minute detailed slide or chart, you have to go to the entire lecture. Now you have to produce a summary of this. So, checkpoint again: defendant for prosecution, defendant for prosecution competent? No. Which section? 53(4). If not competent, is he comparable? No. Defendant for the defense, is he competent? Yes. According to which rule? General rule. All persons are competent. If he is competent, should he be comparable? Yes. Generally, yes. But this is an exception. When it comes to defendant for the defense, it is his choice whether or not he would want to give evidence. Now check this part. Spouse that we studied. Spouse of defendant jointly charged. Check the board. Spouse of defendant jointly charged. So they are both jointly charged. They're both the defendant. So for the prosecution, are they competent? No. Which section? 53(4), because defendants are never competent for prosecution. Clear? If not competent, are they comparable? For the defense, is he competent? Spouse. For the defense, check. For the defense, competent? Comparable? Because defendants are never comparable for the defense theory. They can choose to stay silent. When it comes to spouse of the defendant, this is the situation that often comes in the exam. The spouse of the defendant not jointly charged. Spouse of the defendant not jointly charged. Generally, for the prosecution, is he or she competent? According to which rule? The general rule of 53(1) of YGCA. Yes. For the prosecution, so in favor of prosecution, is he or she comparable? No. She is only if the offense is specified offense. Specified offenses are mentioned where? 83. So for the prosecution, they are only comparable if the offense is specified offense. For the defense now, the spouse giving evidence in favor of the defendant. Are they competent? Yes. According to the general rule, yes. For the defense, check. Spouse for the defense. This is not what we're studying.
Stalls for the defense. Should he be comparable or he? Yes. Every competent person is comparable. That's the theory. So that's it for competence and comparability. I hope you all get it, right? So we'll study a couple of cases in the next class if required. I don't think you require cases to study competence. We would if we need to. And until then, I will make this chart and the slide available on the page tonight. So do you have any questions? Basic problem questionnaires. Most usually, yes. Any questions? Sure. Do you need a revision? We'll go home. All right then. We'll have some questions. We stop the broadcast here.